Hello, my people. This is Shishoza TV on the field where this is a special dedicated, especially to the university students level 3, mainly those who are doing history. Nkuko nyine twaje kubisezerana, twaje gusanga yuko muri bino bihe tukiri mu rugo, twaje kuvuga ngo nta mpamvu yo kuguma mu rugo tutari no kwiga. Niyo mpamvu naje gufata iyo task nkavuga nti reka noneho tujye turi amashapitire amwe mu masomo yose twiga tugende tuyasubiramo turebe uko ibintu bimeze kugira ngo tugende tunasharingaho ibitekerezo kugira ngo buri wese agire icyo yaza gutwara muri ubwo buryo nyine niho twahoze ngo reka dutangire twige, aho muri comment uzajya tubwira ati aha ntako nanzi bimeze gutya, nkuko tuzi ko philosophical schools of history were afite different thoughts concerning different things. Niyo mpamvu natwe tuzagira ibitekerezo bitandukanye bikadufasha kudeveloping deep understanding ku kintu. Niyo mpamvu mbere na mbere icyo nazanye uyu munsi nuko tugiye gutangira na history of international relations. Ahangaha uyu munsi task tugomba gukoresha mbere na mbere ni chapter 1 ivuga on understanding international relations. Hiya no kuvuga ngo ushobora guconsulting notes zawe kubera yuko nagiye nkora summary nkayishyira mu Kinyarwanda nkaza kurebamo iby'ingenzi kugira ngo biragufasha kumva ino chapitre. Hano kuri understanding international relations mainly ibyo turabonamo birimo no kumenya ngo international relations ubundi ni iki, history yayo ubundi yaje gutangira ryari, ndetse mainly base n'umuzi wabyo no kumenya Westphalian system ni iki, ndetse na different concept cyangwa se ibintu byaje kuvuka kubera Westphalian system. Nkuko tubizi international relation ubusanzwe mu Kinyarwanda ni ububanyi n'amahanga, nkuko tuzi yuko nyine ibihugu bitandukanye bijyana na Minister of International Relations cyangwa se Minister w'ububanyi n'amahanga. Ububanyi n'amahanga rero ntabwo ari ubuvutse none ahangaha cyangwa ari ikintu cyapfuye kuza gutyo bakavuga ngo bigiye gutangira, ahubwo nuvuga ngo amateka international relation cyane cyane yatangiriye mu cyo bita the Peace of Westphalia yabaye mu 1648 cyangwa se ikabera mu Butaliyani, aho modern state was developed. Ni ukuvuga ngo niho hatangiye kuza ikintu cyitwa ko ari state cyangwa se sovereignty, ubwigenge bw'igihugu, kutavogerwa kw'imipaka yacyo, ndetse n'uburyo kikibana n'ibindi bihugu niho byatangiriye. Ni ukuvuga nk'uko dusanzwe tubizi tugendeye kuri historical timeline, nk'uko natwe dusanzwe tubizi tukabona iyo turebeye ya timeline tukabona yuko dugira antiquity yatangiye minus 3000 before Christ kugeza muri 476 with the collapse of Western Roman Empire. Tukagira na middle age yatangiye muri 476 kugeza mu gihe aho bamwe bavuga ko yageze mu 453 with the collapse of Eastern Roman Empire and the capital city of Constantinople. Abandi bo bakavuga yuko yageze mu 492 with the discovery of America by Christopher Columbus. Tukanagira yuko modern times yatangiye icyo gihe mu 453 cyangwa mu 492 kubera ko abantu bavuga bitandukanye, ikarangira mu 789 with the occurrence of French Revolution. Tukagira na contemporary period cyangwa se igihe cya vuba cyatangiye mu 789 kugeza ubu ngubu tugeze ahangaha. Niyo mpamvu turabizi neza cyane cyane twemphasizing on the middle age. European medieval organization of political authority was based on a vaguely hierarchical religious order. No kuvuga ngo uburyo ki Europe yari iri organized both politically, socially, economically, cyane cyane byari bigendeye kuki kuri religious order, kubera yuko icyo gihe the church yari main institution governing imibereho nuko abantu bagomba kugira ute kubaho, aho twaje gusanga yuko nibyo bita ko ari development on thought na development, nuko umuntu yagendera ku bitekerezo by'akabisharinga n'andi bitari byemewe, aho ngo bagenderaga kuki ku bitekerezo bya Catholic Church. Ahangaha niyo mpamvu mu 1648 ariho Westphalian system yaje kugira ute kuvuka. Iyo tuvuze ijambo Westphalian system harimo ijambo west, kandi icyo tuzi ko ikintu bita ko ari westernization turabizi ko cyane cyane ni uburyo ki kugendera ku mahame cyane cyane ya biriya bihugu byo mu burengerazuba bw'Uburayi. Niyo mpamvu Westphalia uvuga ngo was the legal concept of sovereignty, which essentially mean that rulers on the legitimate sovereign had no internal equals within a definite territory and no external superiors as the ultimate authority within the territorial sovereign borders. Classical Greek and Roman at times resembled the Westphalian system, but both lacked the notion of sovereignty. Ni ukuvuga ngo
iyo tuvuze ngo Westphalian system hano muri the peace of Rome cyangwa se muri no peace of Westphalia yabaye mu 1648 no baje baravuga ati ntago nanone twagokwiye kugomeza kugendera ku mategeko yo kuvuga ngo turayoborwa na only religious order cyangwa se Catholic Church, ahubwo nuko tugomba kugira nanone buri gihugu kikagira ubwigenge bwacyo ku mipaka yacyo on its borders, ndetse n'uburyo ki political social and economic organization biri organized. Noneho ahubwo ikibazo kikaza kuvuga ngo imibanire yacyo n'ibindi bihugu biraza kumenya kugenda bimera biti. Aho ngaho haza ikintu bita ko ari the notion of sovereignty, kubera yuko ni nk'urugero tugendeye muri icyo gihe Ubugiriki ndetse na Roma y'icyo gihe byose byari bimeze nka Westphalian system, kubera ko urebye cyari ibihugu n'ubundi byigenga nubwo byakonaziga ibindi bihugu, ariko bikabura ikintu bita ko ari iki sovereignty, kubera ko nta burenganzira bw'imipaka ibihugu byari bigiterana, hakabura itegeko rigira ute rirengera igihugu cyatewe cyangwa se imipaka yacyo yavogeye. Kubera ko mu gihe cya Greek civilization cyangwa mu gihe cy'Abagiriki still yari empire nini, ariko ni ukuvuga ngo ibihugu byose byaragendaga bakagira ute niba babikokarinze still ugasanga n'ubundi nta kuvuga ngo uravuga ngo iri tegeko niri rirandengera kubera yuko bagize ute banteye, nta sovereignty yari iriho icyo gihe. Nicyo Westphalian system yabaye developed hariya muri peace of Westphalia mu 1648 yazanye mbere na mbere ikintu bita ko ari sovereignty. Mainly it encouraged development of independent national state, institutionalization of democracy and armies, and Westphalian system was exported to America, Africa, Asia via colonialism and the standard of civilization. None uvuga ngo itangira igatangira guspreadinga muri Europe, ikintu cya mbere yazanye uvuga ngo yazanye kubaho development of independent states, ibihugu byigenga, institutionalization of democracy nkuko twabibonye yuko ko twita ko ari westernization, cyane cyane ukuvuga ngo nukugenda ku mahame y'ibihugu byo muri Western Europe cyangwa se democracy, ndetse no gushyiraho igisirikare kigenga cy'igihugu. Ndetse Westphalian system nuvuga ngo ino Westphalian system yatangiye kugenda spreadinga muri bino bihugu cyane cyane nko muri America, Africa na Asia mu gihe cya colonization, ndetse n'izi standard of civilization, nukuvuga mu gihe cya colonization no mu gihe cya baraba explorers baza bafite main focus ko bazanye civilization, naho ngaho Westphalian system yatangiye kujya mu bihugu bya Africa na Asia ndetse na America, kuko yatangiye hari mu Burayi kuva muri ya peace of Westphalia mu 1648. The contemporary international system was finally established through the colonization and the Cold War, where the nation state system is considered modern. Many states have not incorporated the system and are termed as modern and others pre-modern. So nuvuga ngo ino contemporary international relation cyangwa se international system igende kuri Westphalia tuyizi vuba hangaha mu gihe cyiki cya decolonization. Nuvuga ngo decolonization ni iki? Ni yaba effect ya Westphalia kuvuga ngo igihugu kigomba kwigenga, no mpamvu decolonization yabayeho. Ni nayo mpamvu Cold War na still na n'ubu ngubu yaje isa nkaho ari iki, yaraje ibihugu bikagenda bijya ku ruhande rumwe, ariko hakazaho ikintu cyo kuvuga ngo state runaka is state ziyometse kuri iki ngiki, buri yose ikaba recognized as an independent state, yaje ku backing uruhande runaka. Mpamvu bakwita bakubwira yuko nyine niho vuba hanga international system yaje kugirute yaje kugenda iba applied. Nuvuga ngo the relation of these different states is distributed the levels of analysis. Look at the international system as individual level, the domestic national state as a unit, the international level of transactional intergovernment affairs at the global levels. Niyo mpamvu bakubwira ngo na n'ubu international relation cyangwa se ubanye n'amahanga bugenda kuvuga ngo igihugu kibanye gute n'iki ngiki, igihugu kibanye gute n'isi muri rusange, igihugu kibanye gute n'ibihugu bya Afrika muri rusange, bakakwereka buri cyose ko muri international relation cyangwa ubanye n'amahanga igihugu kigenda gifatwa nk'iki nka in individual body cyangwa se igihugu kigenga ku giti cyayo, ntago bigifata nko kuvuga ngo ni uruhurirane. Iyo no Westphalian system itaza muri iriya nama, ubu ni ukuvuga ngo twari kugira nanone tukigenda muri religious order cyangwa se twagira igihugu runaka kidominating ibindi bihugu ikitwa empire, ariko noneho ni ukuvuga ngo kubera Westphalian system buri cyose mu bubanyi n'amahanga gifatwa nk'iki nk'igihugu kiri individual cyangwa kiri individual cyangwa se kiri independent. What explicitly recognized as international relation theory was not developed until after World War I. Nuvuga ngo icyo abafilosofi ku giti cyabo bita international relation cyangwa ububanyi n'amahanga bavuga ko byatangiye cyane cyane gukurikizwa cyangwa kugira ingufu nyuma y'iki, nyuma y'intambara ya mbere y'isi. Nko nyuma y'intambara ya mbere y'isi niho ububanyi n'amahanga n'igihugu kibanye n'ibindi cyane cyane byatangiye kuyute, byatangiye kugaragara cyane ku rwego rwo hejuru, niho
ko aba philosophers bagenda babivuga cyangwa se aba historian bamwe bakwereka yuko niho byatangiye kugira imbaraga ku banyi n'amahanga. Ahangaha rero muri no chapter 1 turagenda tubonamo main concepts nkuko mugenda mubibona muri note zanyu, cyane cyane ku bantu biga amateka, kubera ko izi ngizi zino handout twahawe ari byo nagendeyeho, kubera yuko ntabwo ari kuvuga ngo hagiye habaho deep analysis no kwinjira mu kintu cyane kugenda tugasacinga ibyo bivuga, nubwo nabyo byakozwe kugira ngo tugende tugira amakuru ahagije, ariko mainly twakurikiye iki the follow cyangwa se chronologically uko note zigiye zubatse. Niyo mpamvu kuri main concept dufite hano muri international relations harimo what is a state difference from sovereignty, aho muri sovereignty tugomba kujya external sovereignty na internal sovereignty. Ni ukuvuga ngo icyo twita state, what is a state, ariyo yabaye nk'aho ari imwe mu ngaruka nziza ya Westphalian system ko igihugu cyabaye kigakorwa cyigenga. A state ngo turi kubona hano is the political institution of a centralized government that maintain a monopoly of the legitimate use of force within a certain territory, permanent population and the capacity to enter into relation with other sovereign state. Nukuvuga ngo hano bakubwira ngo state ni iki? Ni political institution, cyangwa se no kuvuga ngo no, it is a body iri centralized, ikaba ifite monopoly cyangwa se ubwigenge ku gisirikare cyayo, ikagira territory ituyeho, kuvuga ngo igomba kugira ahantu ibarizwe ituyeho, niba ari ibirometero 26,338 nk'u Rwanda, wenda se nubwo igomba kugira territory yayo inganite, ikagira permanent population abaturage bayo, ndetse ikagira na capacity to enter into relation with the sovereign state, ikaba ifite n'uburenganzira bwo kuba yakwinjira mu banyi n'amahanga cyangwa ikaba yakwinjira mu mubano n'ibindi bihugu. Naho ikintu twita sovereignty ubundi ni iki? Sovereignty refer to the principle of absolute and unlimited power. Ikintu twita ngo sovereignty ni uko ufite ubwisanzure n'ubushobozi bwose ku byawe cyangwa kubyitwa ko ari ibyawe, twita ko ari sovereignty. Niba uri igihugu, imipaka yawe ukaba ufite uko uyikontorora, ariko ugendeye ku itegeko rya UN still governing iki imipaka ndetse n'uburyo cy'ibihugu bibana, icyo bita ko ari sovereignty. No sovereignty ikaba ifitemo ibice bibiri, tugiramo external sovereignty na internal sovereignty. External sovereignty ni ukuvuga ngo this is the refer to the state place in international order and its capacity to act as independent and autonomous entity. Ni ukuvuga ngo external sovereignty ni ukuvuga ngo ni uburyo ki, mbese ni umwanya cyangwa se ni ranke cyangwa se ni uburyo cya gihugu runaka gifatwa ku ruhando rw'amahanga ku isi, n'uburyo kirute kibana n'ibindi bihugu, ndetse n'uburyo mbese nuko absolute power, uburyo external sovereignty ukumva ngo ni ubuhe bushobozi cyane ubuhe burenganzira cyangwa se ni ihe place mpabwa mu kubana n'ibindi bihugu biri independent. Now internal sovereignty ni ukuvuga ngo this refer to the notion of a supreme power within a state. Moreover, within the globalization, state can no longer sustain full sovereignty internally where there is so much interdependence. Nukuvuga ngo iyo tuvuga internal sovereignty ni ubwigenge mw'imbere mu gihugu, ni ubuhe bushobozi, ni supreme power igihugu gifite mw'imbere mu gihugu, controlling its population. Ariko aho batubwiye ngo nukuvuga ngo ubu burenganzira bwuzuye bwo gukontorora ibintu byawe biri imbere mu gihugu, aricyo twita ko ari internal sovereignty, ntago bugishoboka muri kino gihe cya globalization, kubera ko turabizi ko ibihugu bitangira kujya muri agreements zitandukanye, different organization, international relation cyangwa se zino organization ziri internationally, bikavuga ngo ntago igihugu kikigira internal sovereignty cyane kubera ko hari igihe habayeho harmonization cyangwa guhuza iki physical na monetary policy, cyane cyane mu gihe habayeho economic integration. Ibyo ngibyo bigatuma noneho bitagikunda ko igihugu cyagira full internal sovereignty. None akazi ikintu bita ko ari conjuncture, yo n'indi concept. Conjuncture ni ukuvuga ngo mu rurimi rw'icyongereza this refer to the taking into account of the concept of freedom of action, equality and set of international condition while taking initiative and decision that will create different types of responses. Ngo conjuncture ni ubushobozi bw'igihugu mu gufata iki, gufite uburenganzira, freedom, ndetse ikagira n'uburinganire n'ibindi bihugu mu gushyiraho different international condition, cyangwa se mu gushyiraho amategeko agenga iki uburyo kibana n'ibindi bihugu, ndetse no gufata iki imyanzuro imwe n'imwe izagenda igira ute yafecting abaturage. Ni ukuvuga ngo ahangaha kuri conjuncture ni ukuvuga ngo igihugu nka Amerika uburyo kiri nk'uko turaza kubona ko bidafite power zimwe, ni ukuvuga ngo uburenganzira Amerika ifite mu banyi n'amahanga nubwo u Rwanda rufite byagakwiye kuba bimwe ahantu bitandukanye, n'amategeko abigenga bari hamwe, n'ibihano biza kuba bimwe ahantu bitandukanye, bitandukanira ku cyo bituraza kubona kuri power
cyangwa se kuri power biba bifite, ndetse na recognition bihabwa bitewe n'iki na resources biba bifite bitandukanye. None indi nk'uko tubivuze, none tujya kuri indi concept bari kutubwira ngo ni power hano. Power ni ukuvuga ngo muri international relation, power ni degree of resources, capability and influence in international affairs. Uvuga ngo power ni ukuvuga ngo ni resources, ufite resources ibintu bingana bite, cyangwa se ufite ubuhe bushobozi kugira ngo influencing muri international relation. Uvuga ni kwa kundi wumva ngo Amerika yafashe umwanzuro ngo iki kintu iki n'iki gihagarare, ati Uburusiya buri kubivugaho ibi ngibi. Uvuga ngo ijwi Amerika yagira bitewe n'iki na power ifite cya degree of resources na capability byatandukana n'uruhare wenda nk'urugero nka Haiti cyangwa se ikindi gihugu runaka cyagira, kubera ko bitandukanye muri power. Ariko ni ukuvuga ngo power zirimo ibice bibiri, tugira hard power na soft power nk'uko muri kubibona muri note zayo. Ntabwo iyo tuvuze hard power, this is primarily related to coercive power such as the use of forces and armies. Iyo tuvuze hard power cyane cyane tuba tugendeye ku mbaraga z'igisirikare. Ntangahe ibihugu bishobora gutandukana ugasanga wenda igihugu gifite resources nyinshi ariko ikindi gifite igisirikare gikomeye. Mu mpamvu kuri hard power ni imbaraga z'igisirikare igihugu gisumbye ikindi. Naho soft power tugenda muri cyo bita kwa economics, mainly economic capability, diplomacy and cultural influences. However, there is no clear dividing line between two forms of power. Nuvuga ngo iyo tugiye kuri soft power yo, ubu ni uburyo igihugu tugenda mu bintu bire economic resources, ubukungu, muri diplomacy, tukagenda no ku muco. Hari igihugu kiba kidominatinga mu muco kikaba gifite iyo power, bivuga ngo umuco runaka w'iki gihugu umaze kudominatinga ibi ngibi. Abashinwa umuco wabo gutya na gutya umaze kugera ku rwego rwo hejuru gusumba indi mico, mbese wabaye very internationalized, cyangwa se internationalization y'umuco wabo igeze kure cyane. Ahangaha zino two types of powers zigize zitandukanye, aho twabonye ko kuri hard power cyane cyane bigeneye kuri use of forces and armies, igisirikare. Soft power ikagenda ku bukungu ndetse umuco ndetse n'uburyo cy'igihugu gikomeye muri diplomacy. Nakaza ko ari determinant of power, nibe bintu bituma igihugu runaka gisumbya ikindi power cyangwa se ubushobozi nk'uko twayibonye. Mbere bishobora guterwa n'iki na food, uburyo bw'ibyo kurya ndetse n'uburyo gisustaininga cyangwa se gihaza abaturage bacyo. Geographical size, uvuga ngo ubunini bw'igihugu nyabo buri influencing, kubera ko twabonye ko kuba igihugu ari kinini haza kubaho nanone indi advantages. Ni ukuvuga ngo ubunini bw'igihugu nako resources ziyongera, cyane cyane natural resources. Mu gihe hari technology yo kuze-exploitinga still noneho nanone cyane cyane iriya soft power ziyongera technology. Ahangaha byo birumvikana cyane. Ikoranabuhanga, igihugu niba kiyisumbye ikindi ikoranabuhanga still n'ubundi mu bushobozi bizatandukana. A big population, uko tubizi yuko nuvuga ngo abaturage nta maboko, mu gihe bakoreshejwe neza, nubwo turaza kubona ko big population nayo ishobora kuba nanone imbogamizi, ariko nuvuga ngo big population still na advantage for power. People as political decision, natural resources igihugu gifite. Disunity ni yindi cyane cyane on a negative way, niba ahantu hari amakimbirane, hari different political instabilities, cyane cyane ubushobozi bw'igihugu nubwo cyari gifite resources n'iki bushobora kugenda bugabanyuka. Quality of diplomacy, nationalism, uburyo cy'abaturage bakunda igihugu ndetse n'iki na people's determination cyangwa se kwiyemeza kw'igihugu. None indi concept kaza ko ari cyo twita ko ari balance of power. Twita ko ari balance of power turabizi cyane cyane, uragenda usoma ngo Vienna Congress, ngo Congress system, ngo muri achievement zayo ngo habayeho balance of power cyangwa ibindi. Nuvuga ngo ikintu twita ko ari balance of power, nuvuga ngo cyane cyane byatangire cyane cyane mbere y'intambara ya mbere, aho cyane cyane mu gihe cya Vienna na ziriya Congress system bavuze reka dushyiremo stability, preventinga cyane cyane ziriya Napoleonic wars ndetse na instability zari ziri muri Europe icyo gihe. Ariho batangiye kuvuga ngo buri gihugu none dushyiraho balance of power. Niba igihugu cyari gifite different state nyinshi, none tugende tugira ute na bya bihugu byo bikiri hasi tubizamura, kugira ngo mbese hataza ikintu cyitwa cya inferiority complexes, cyangwa se kuba igihugu cyagaragara nkaho ari inferior imbere y'igihugu kinini. Ni aho ngaho byatangiye kuri balance of power, ari naho haje kugira ute byaje kugira imbaraga cyane cyane muri Cold War. Kuko muri Cold War still warumvaga ngo allies za Soviet Union muri icyo gihe bamaze kuba abangaba, noneho
USA bimaze kubanga none ngo muri achievement cyangwa bari aba Ronald Reagan n'abande bose bakakuvuga ngo icyo dushaka ko ba Michael Gorbachev bakavuga ngo twebwe dushaka kugira ngo twumvikane aho balance of power. Bino bihugu byari byarakandamijwe, byari byaragiye ku mpande zitandukanye, byongere bigaining independence nabyo bitangire kugira ute mbese du creating ubushobozi muri different corners of the world. Ahangaha niho bita ko ari balance of power. Indi concept hano dufite ni polarity. Banga ikintu twitwa polarity, this refers to the arrangement of power within the international system. Nuvuga ngo arrangement, nuvuga ngo n'uburyo ki ubushobozi bugiye buri shared cyangwa se bugiye bugabanwa muri international system. Ahangaha no kuvuga ngo polarity ni kwa kuntu ushobora kumva ngo mbese isi hari bipolarity, unipolarity cyangwa se ni multipolarity. Nuvuga ngo iyo tuvuze ngo unipolarity hari igihugu kidominating ibindi. Iyo tuvuze ngo bipolarity hari ibihugu bibiri bidominating ibindi, nko mu gihe cya Cold War aho bavuga ngo this is a bipolar world. Kumva ngo nyine niki ni isi iyobowe niki n'ibihanga bibiri byonyine. Cyangwa se akaza multipolarity, cyane cyane avuga ko ubu ngubu turi muri multipolarity system aho buri gihugu kidominating. Kumva ngo Ubushinwa buri hejuru, Uburusiya buri hejuru, Amerika iri hejuru, Ubwongereza buri hejuru. Kumva yabaye multipolar world. Nuvuga ngo ubushobozi cyangwa se power iri shared among great powers cyangwa se ibihugu byinshi. Mu gihe cya unipower twabitanga nk'urugero wenda turebye nko mu gihe cya Roman civilization, ni ukuvuga ngo igihugu cya Rome cyangwa se igihugu cy'Ubutaliyani cyaje kuba Ubutaliyani mu gihe, nuvuga ngo Roman civilization byari igihugu kimwe kidominating ibindi byose. Nuvuga ngo mu icyo gihe yari unipolar world. Siri rero ni ukuvuga ngo ubu ngubu niyo mpamvu kuvuga ngo turi muri multipolar world. Kubera iki? Ibihugu byinshi biracyafite iki ubushobozi. Indi concept ya nyuma tugiye kubona niyo bita ko ari foreign policy. Uvuga ngo hano foreign policy cyane cyane uvuga ngo this refers to the process through which a state translates its conceived goals and interests into action, formulation of objective, nature of action to be taken, and how much power or resources will be needed. Birumvikana foreign policy n'uvuga ni handi bakubwira ngo foreign policy ya USA itandukanye n'iki gihugu runaka n'Uburusiya n'ibi. Ngo ni uburyo ki igihugu runaka gishyiraho goals cyangwa se objectives cyangwa se intego zo kugerwaho, ndetse kikerekana naho n'uburyo ki resources zajya zikoreshwa, n'uburyo ki bya bintu bivuye hanze bizajya bigira ute byinjira, umubare wabyo, ingano yabyo. Kandi uzumva ngo igihugu runaka peteroli yacyo exportinga cyane cyane muri Amerika n'ibihugu by'i Burayi, ariko ntabwo exportinga muri Amerika. Vuga ngo muri foreign policy yayo basetinze bavuze yuko ibintu bijyanye na peteroli bizajya bijya hehe muri Amerika. Nuvuga ngo n'uburyo cy'igihugu kigira ku ntego zacyo z'imibanire n'ibindi bihugu byo hanze, ndetse na resources zizakenerwa kugira ngo iki ya foreign policy yabo igira ute ebe applied. Nuvuga ngo none hari indi main sub chapter hari factors determining international relations, foreign policy both internal and external. Birumvikana ngo igihugu uburyo kirabana n'ibindi bihugu na foreign policies kirakoresha biraterwa na factors zitandukanye. Iya mbere ni geography, ngo bitewe na climate, bitewe na soil, bitewe na mineral and energetic resources. Urugero, niba nk'urugero twebwe tujya ahantu hakonja, ushobora gusanga our main export, ngo twavuga ngo muri foreign policy hazamo export na import nabyo bizamo. Amen export biraba ibihingwa by'ahantu hagize ute hakonje. Niba wenda muri dufite mineral hano, niba dufite wenda gold, ushobora gusanga wenda gold cyane cyane ikenerwa cyane cyane muri Amerika, wenda na Amerika y'Amajyepfo wenda n'iki n'Uburayi. Nuvuga ngo ya foreign policy uburyo turabana n'ibindi bihugu ya determining iki na geography, aho twabonye climate cyangwa se soil na mineral dufite. Indi factors ni demography. Urugero twavuga ngo mu gihe cya demography cyangwa se population, niba turabizi mu gihe cya ba Hitler na Mussolini, baravuga ati mbo impamvu turi kugenda tujya mu bihugu bitandukanye tugatera ibihugu bitandukanye nuko dushaka aho dutuza iki abaturage bacu bamaze kuba benshi. Urumva na population cyangwa se demography ishobora kuba nanone the main excuse of a foreign policy igihugu kiri gukoresha. Ubuyapani bwataka Amashuri y'Ubushinwa buvuga buti abaturage bacu dushaka aho tubatuza, turi kubona dutuye kuri island, nta hantu ho ku expandinga dufite, ubu twageza iki
twagezayo abaturage bacu bakaba bagira ute bahatura. Urumva foreign policy nanone demography n'indi factor. Hakaza economic factor, kuvuga ngo muri economic integration cyangwa se economic conflict cyangwa se wars, kuvuga ngo niba dufite intambara bijyanye na economic, bene nk'urugero niba tugeze muri cya gihe bagwaniraga mu bijyanye n'amavuta n'iki, abonye ko foreign policy ya biriya bihugu cyane cyane biri muri OPEC yahise ihinduka already, bavuga ati tugiye kugenda duhenda kuri ya oil yacu, tugiye kugenda tubigenza gute. Urumva nyine ko bigomba gutandukana byanze bikunze bitewe n'iki, na economic conflict cyangwa se intambara zihari. Science and technology, ibyo birumvikana. Ni ukuvuga ngo igihugu iyo giteye imbere cyane mu bijyanye na siyanse ndetse n'ikoranabuhanga, siruri kubona yuko nyine ni ukuvuga ngo foreign policy yayo izahinduka. Ni ukuvuga ngo impamvu igihugu niba gifite ikoranabuhanga na siyanse biri ku rwego rwo hejuru, bizatuma kigira ubushobozi bwo gukora icyo twita ko ari circulation of information on a global scale, gusumba igihugu kidafite iki technology. Bityo foreign policy yayo ishobora kuba wide cyangwa ikaba narrow bitewe n'iki, n'ikoranabuhanga igihugu gifite. Ikindi ni icyo bita ko ari ideology cyangwa se culture. Ushobora kumva mu gihugu runaka hari ideology runaka ko twebwe tugomba dutanga nk'urugero mu gihe cya croisade, ziriya croisade ziba abakristo bagwana n'abayisilamu, iriya foreign policy yo gukonkaringa cyane cyane state z'abayisilamu yatewe n'iki? Yatewe n'uko hariho ideology y'uko hagomba kuba kwari religious wars, cyangwa se kugira ngo bariberating iki promised land. Ni ukuvuga ngo iyo religious factor cyangwa se cultural factor yabaye main determinant cyangwa se factor yatumye foreign policy yo gukonkaringa Islamic cyane cyane ziriya state zari zarafashwe n'abayisilamu nka za Jerusalem n'izindi bikorwa. Ikindi nicyo bita ko ari political leaders behavior. Iyi ngiyi niyo main, navuga ko ari nkawo umusingi wa mbere gudetermining foreign policy. Ni ukuvuga ngo umuyobozi uyobora iki gihugu we ubwe ameza ate mu bijyanye n'iki n'imyitwarire. Aha ngaha ni ukuvuga ngo iyo bita ko ari Renovin na Dorsey ni aba philosophers cyangwa se aba psychologists ndetse bakaba n'aba historian, baje gushyiraho iki types of political leaders, cyangwa se ni ubwoko butandukanye cyangwa se categories zitandukanye z'abayobozi zishobora gudetermining foreign policy n'uburyo kibarabana n'ibindi bihugu bitandukanye. Uwa mbere yavuze ngo ni doctrinaire cyangwa se opportunist. Ni ukuvuga ngo different from opportunist. Ni ukuvuga ngo doctrinaire ni ba bandi bavuga ngo turashyiraho coherent system of thinking to harmonize and influence decision within this system. Ni ba bandi bashyiraho ibitekerezo byabo bakavuga ngo bino bitekerezo dusizeho tuzanye doctrine, abandi baragenda bigatuma tugira ute tubayobora. Muri uru rwego twasangamo nka Hitler na Lenin. Kuvuga ngo Hitler we yari afite doctrine ivuga ngo ni pan-Germanism, twe turi aba German, turi superiores, ndetse n'abandi bagomba kugira ute kutuyoboka. Mu gihe Lenin yavugaga ngo we arashyiraho ikintu bita ko ari socialism. Ndashyiraho socialism aho abantu bose bagomba kugira ute kuba bangana. Urumva izo doctrine zabo bazishyizeho kugira bagira ute ba influencing andi mahanga. Noneho hakaza abandi bita ngo ko ari opportunist. Uvuga ngo aba opportunist they take decision based on favorable circumstances. Bo bafata uruhande babona ko rugize ute rufite imbaraga cyangwa se rufite more positive. Ni ukuvuga ngo bafata uruhande rwiza ahantu babona ko hari ingaruka nziza cyangwa se hari amahirwe menshi, niho bajya. Urugero baduhaye Lloyd George cyangwa se Bria. Ni ukuvuga ngo aba bayobozi bo bagenda bakavuga ati ahantu ahangaha niho haratuma haba iki ingaruka nziza gusumba ahandi. Noneho abandi bayobozi batubwiye cyane cyane nabo bita ko ari fighter cyangwa se conciliator. Abangana ni abandi bavuga ngo twebwe tugomba gukoresha iki imbaraga kugira ngo tugere ku cyo twifuza. Tuvuga ngo muri uru rugero baduhaye nk'urugero Saddam Hussein wayoboraga Iraq. Ngo abangaba bo ni babandi bagira ute baraza bakavuga ngo twe turakoresha igisirikare n'imbaraga kugira ngo ibyo dushaka bigira ute bigegweho. Baduhaye Saddam Hussein. Hakaza nabo bita ko ari ba conciliator ni bene babandi bavuga ngo turunga impande, twe tubereho kugira ute guhuza abantu bafitanye ibibazo kugira ngo bongere bagira ute bongere babane. Aho urugero baduhaye Jimmy Carter, those are conciliator. Hakaza bita ko ari aba idealist. Ngo n'umuyobozi uri idealist, ni ukuvuga ngo we defending universal values and do it sincerely. They want to assimilate the interest of their country to those of the whole community. Ngo bo bavuga ngo bagenda ku mahame
agenga isi, ni ukuvuga ngo ni universal values. Bakavuga ngo uko byari bisanzwe ku isi cyangwa se bizwi ku isi byagakwiye kugenda gute, ku isi byari bimeze gutya, bagenda kuri universal values ndetse bagaharanira inyungu rusange z'abaturage b'isi yose, nibita ko ari aba idealist. Hakaza n'abita ko ari cynic, bo bagira ute defend exclusive the profit of his country. Ni ukuvuga ngo uno muyobozi uri cynic we adefending iki profit z'igihugu cye gusa, ntabwo yagenda kuvuga ngo wenda ngo ibirapfa ibirakirana ahubwo igihugu cyanjye kiri kubyungukiramo. Hakaza n'andi bita ko ari risk taker, buno ubundi bwoko. Abangaba ni ba political leaders bafata risk. Dushobora gufata nk'urugero Neville Chamberlain w'iki w'Ubwongereza wavuze ngo reka tugire ute dutangire turebe uburyo ki twagabanya ibihano twafatiye those dictators Hitler na ba Mussolini, turebe uko badufasha kurwanya iki socialism. Vuga ngo yatekinze risk, aravuga ati ingaruka zishobora kuba ariko reka mfate risk. Abangani bo bita ko ari risk taker. Kaza n'iki nabo bita ko ari careful, cyane cyane bitonda cyane mu myanzuro ndetse n'ingamba bari buze gufata. Nuvuga ngo ahangaha rero cyane cyane muri no chapitre ya mbere ya understanding international relation, cyane cyane ibyo bikubiyemo, aho mbere na mbere bakubwira ngo international relation ibi ngibi byavuye hehe, cyane cyane West African system twayibonye yavutse ite, mbese ni gute ibihugu byatangiye kugira ikintu twita ko ari sovereignty. Tuza kubona ikintu bita different concept twazibonye. Ikindi twaje kubona what is a foreign policy, ndetse ni ibihe bintu bishobora influencing foreign policy twayibonye. Tuza kugaragara ko cyane cyane main cyangwa se umusingi wa mbere gushaka influencing ya foreign policy ni ubwoko bw'abayobozi bahedenze igihugu runaka twarimo tuvuga, aho twaje kwerekana n'uburyo ki mbese ino international relations yagiye spreading kugera muri Afrika, Amerika ndetse na Asia through colonization ndetse n'iki na concept of civilization. Navuga ngo rero narangiza ino chapitre yanjye bashimira ino chapitre ya mbere, bashimira uburyo ki mwakomeje kubana natwe muri iri somo. Nkarangiza mvuga ngo haramutse hari inyunganizi ukavuga ati ko tuzi ko bamwe babivuga gutya abandi bakabivuga gutya, mbese muri comment uragenda ura comment kugira ngo natwe tugiye twungurana ibitekerezo, kubera ko kwiga ni ukwigishanya. Nk'uko twese akenshi na kenshi we are student teachers, meni ni ukuvuga ngo umuntu ariga kugira ngo nazigisha abandi aba agomba kumenya yuko igitekerezo cy'undi muntu cyangwa se n'icy'umunyeshuri azamana nacyo kizagira imbaraga no kuba cyagira ute cyagenderwaho. Murakoze cyane. Chapitre ya kabiri ni European integration cyangwa se cooperation. No chapitre niyo tuzagira ute tuzakomezaho ubutaha. Ni ukuvuga ngo you are welcome. Ni ukuvuga ngo mu gihe usomye cyangwa se ugeze kuri ino channel, kora subscribe, like and share ku bandi kugira ngo igere no ku banyeshuri batandukanye, cyane cyane abo biga amateka bagenda bamenya ibintu bitandukanye, ndetse bamenye n'ibikubiye muri izi note twagiye duhabwa ndetse n'izi handout dufite, kugira ngo be kuguma mu rugo nanone nta kintu bahugiyeho, kubera ko ino audio yajya yumva yicaye aho ari hose kugira ngo bimufashe kwiga. Murakoze. See you next time.